For the Greek, the good, soon there would be revolution against English grammar, dudes. This is Comrade Atomy and Grammarian Ltd. Ну что, товарищи, ради высшего блага, скоро будет явно революция против грамматических правил английского языка, ребята. Ну и мы продолжаем нашу работу на корпорацию грамотеев, которых безграмотные дебилы хотят уничтожить, да. Но в данном случае я их понимаю, потому что английский крайне сложный язык. Как бы легче выучить физику, чем английский. Shifts in tense. Изменение во времени. A tense shift is the use of more than one tense in a single text. Короче, можно несколько времен использовать в одном тексте. For example, the first part we write use past tense, the next she uses present. Короче, вначале мы пишем типа в прошлом времени. Ну вот Фара пошла в магазин купить этих самых апельсинов и зависла в ближайшем кафе. Иногда, короче, изменение времен прямо необходимо. Was see, ну типа из прошедшего в настоящее и так далее. Окей, let's check, посмотрим. Окей, correct the use of various forms of verbs. Короче, разные типы глаголов надо здесь менять. Do you sing, ты поешь like the angels? Have you been told that you have a voice that could bring a tear on the eyes of a god? Do you feel that you could perform every overpaid pop star? Then this is your chance. Join us on the season 14 of Normal. Join us. Normal people who have talent. Do you have what it takes to be the best voice in the universe? Find out on season 13. At the catch of this season, for the first time ever, we welcome contestants from Mars and Venus. Tryouts starts Wednesday at... Okay, that's completed. It is additional. I was floating down the river on my cartoon character ship. Короче, там про какие-то соревнования и прибыли. Это талант, короче, страна имеет талант и так. On my cartoon character shaped inner tube and pancakes was with me. Is with me. I was floating down the river on my cartoon. Was были здесь, да. He'd heal a small. He's a small three-legged ferret who loves potting and never forgets to take his gummy vitamins. I looked back and he was gone, floating away with the current. He's a very good floater, probably because of all the gummy vitamins. He never eats fast food when I bring it home either. If you find him, could you please email me immediately? I miss him so much and I have no one to talk to. Nobody instead like pancakes. Ага. Короче, какой-то инопланетянин. Wrong answers, неправильные ответы. We
welcome. Try start. Really? Серьезно? Okay, mood increased. Улучшено настроение. Only one word in all of English has the letters X, Y, and Z in order. Hydroxyzine. It is a type of medicine that prevents sneezing and anxiety. Короче, только одно слово в английском имеет последовательный набор букв X, Y, Z. Это гидроксизин, лекарство против насморка. Oh yeah, good. Хорошо. So now my fridge is amazing. Так, теперь у меня потрясающий холодильник. I need to buy housing. Теперь домик надо купить. So for 2000, за 2000. That's the only thing that I can rent. Это единственная штука, которую я могу как бы снять, что-то типа того, да. Sleep, yeah. Давайте-ка спать. Okay, so так. How we travel. Okay, let's go on foods. Ну что, давайте-ка ножками потопаем. New brief. Transitive and intensive verbs. Транзитные и нетранзитные слова. Глаголы? Что? Oh, a transitive verb requires an object in the form of an item or a person to make a sense. I will bring the manuscript tomorrow. Correct? I will bring tomorrow. Incorrect. Короче, транзитивные эти самые дееслова, глаголы, они требуют какого-то объекта, с которым совершается действие. Ну, то есть, я принесу манускрипт завтра, я принесу завтра. В английском так нельзя говорить. В русском абсолютно нормально. Я принесу завтра, да, абсолютно нормальное предложение. Но в английском такое предложение неправильно. Вот. I will bring, я принесу, тоже incorrect also, тоже неправильно. То есть, если у нас вот такие вещи, то надо указывать либо это, то есть I will bring it tomorrow. Вот это уже правильно будет сказано, да. I will bring it, я принесу его. То есть какой-то объект должен быть. Либо это, либо уже объектом. Манускрипт, не знаю, скрипку, что угодно, ключи. In example A, the subject is doing an action bring to a direct object the manuscript. A direct object is a noun or pronoun that directly receives the action of a verb. Ну, короче, да, там совершается действие над каким-то объектом, и объект, ну, собственно, необходим. Sometimes a verb is followed by a word that seems like a direct object, but it's actually not. Look at the following example. Иногда бывают предложения, в которых кажется, что следующее слово как будто объект, но на самом деле нет. Janice runs 5 kilometers every morning. 5 kilometers is the distance run, not what Janice runs. Rani runs the company from her villa remotely. The company is a direct object of the transverse runs. Короче, дебильные какие-то примеры. Ну что, поехали. Let's start. Начали. You owe me. Find transitive. Ага. Это самые, собственно, транзитивные глаголы нужно найти. I was teaching Jana how to drive. She really nearly gave me heart attack the entire time she listened to the radio and sang songs that were loud and distracting. So I have to admit that she did show improvement by the end of the day. I guess I'd be willing to take driving again. Sincerely, Kim. Is Kim? I was teaching. She really nearly heart attack the entire time she listened to the radio and sang songs. I have to admit that she did show
показал хорошие результаты и все такое, да. Transitive verbs. I busted the syndicate, I kicked two criminals out a window before I crashed Mr. Big jumped into his Cadillac. He drove the Cadillac, but I wasn't going to let him get away so easy. I jumped on top of the car. Mr. Big drove the luxury car and into some garbage cans. I grabbed the windshield as he drove the car. I smashed the windshield with my handgun, but he kept driving. I shot Mr. Big and he hit the brakes. Mr. Big crashed the car into the lamppost, but I drove the car. I arrested Mr. Big and told Mr. Big he's finished. Okay, we completed that. Это закончили. Про арест какого-то мистера Бига было. I read your police report. I'm writing his letter to inform you about chief reaction. The police chief sent a dedicated letter explaining his feelings. Chief Ramsey shouted to his staff about how you bungled the case. You caught Mr. Big, but you disregarded proper police procedures. Mr. Big left jail yesterday. Mr. Big is sunning the department for wrongful arrest. So he's sunning for assault. Told me you will be lucky if you get right packing tickets. Okay, короче, неправильно арестовал по процедуре мистера Бигса, и теперь его отпускают. Такое часто бывает в английском праве. Там есть такая непонятная штука. Вы представляете, сколько бы коррупции было у нас, если бы такая система была? То есть ты неправильно оформляешь процедуру задержания, все, типа человек, ну, неправильно заполнил документы, неправильно не сказал нужных вещей, все, человека отпускают. Вы представляете, то есть платишь взятку кому-то, ну, вот полицейскому, да, и он делает специально ошибки в документе, и все, и ты его отпускаешь. Окей. Translator. I like volunteer your next victim. Так, подождите. Wait bit. This, вот это, use item. And use the coffee. Coffee используем. Okay, volunteer your next victim. I know this sounds to be a struggle. But I'm scientists. Intransitive, не прямые. Wiggle, okay. Picnic. Scream, okay. Respond, okay. That's complete, закончено. Yeah, 3 missed, да, 3 упустили. To cry, panic, respond. But I did not have time. Но у меня просто времени не было. Okay, mood increased. У нас улучшилось настроение. Every syllable in English must have a vowel sound. Not all syllables have consonants. В каждом английском языке должна быть гласная буква, но не в каждом слове, но не в каждом слове может быть согласная. То есть есть много несогласных в английском языке, как бы так. Но о них никто не говорит. Let's sleep. Ну что, спим? You've got a free candy. Да, бесплатная конфетка нам. Окей, rental bike. На велосипеде погнали. I can upgrade my housing. Можно мой дом улучшить, да? Phrasal verbs, какие-то фразы, слово фраз, не знаю, как это перевести. Phrasal verbs are made up of a main verb with an adverb, a preposition or both to create a new or different meaning. The meaning of phrasal verbs is idiomatic. It cannot be interpreted literally. Ага, фразеологические глаголы, фразеологические слова. Ну, фактически это устоявшееся применение соединения глаголов с другим словом, которое понимается не буквально, а как бы, ну, с точки зрения какой-то идеи. Ну, типа попить чай пойти, да. Это же когда вы приглашаете девушку к себе попить чай, ну, как бы она очень расстроится, если вы реально будете пить чай. То есть, говорится...
Да, устоявшееся выражение, которое имеет какое-то другое значение, чем если буквально их перевести. For example, look down is the phrasal verb that means something very differently than the words to make it look similar to see down. Opposite of. Ну вот, например, look down буквально это означает посмотри вниз, а мы переводим как смотри под ноги, да, типа того. Looking down on someone means или присматривать за кем-то. То есть look down это еще как присматривать переводится. Буквально перевести типа look down, посмотри вниз, а на самом деле присматривать за кем-то. Means to underestimate or condescend towards someone instead of looking down on someone from the higher place. Roland made up the story, correct. Made up это если made это сделать вверх, да, то есть Роланд сделал вверх историю. Что это за бред, да? Made up это типа придумал историю, выдумал, такой переводится. Roland made the story up, correct, but this is also correct. I came across as the bearer of bad news. I came across. Incorrect, неправильно что-то. They broke up this morning. Они broke up, разбили вверх этим утром. Что это такое разбили вверх? Broke up это типа расстались. They broke this morning. Okay. Got it. Понял. Find the phrasal verbs. Ищем такие фразеологические глаголы. My love. I'm so excited for our trip to London. This so excited now. Don't forget to top up your Oyster card before we leave. What do you think the chances are that we'll run into any celebrities on the tube? I can't wait to find out. Find out. We'll definitely have to check out. Okay, that's complete, закончен. Next, следующее. That's easy, это достаточно легкие. Фразеологически вот эти слова раздельны, да. Thanks for all your support, attorney Cheatham. I was ready to break down emotionally after Mr. L's job, but you have been a good friend and attorney. Thank you for being up that job opening at the firm. I'm thinking about it and I will give it more thoughts. First I need to calm down and process my emotions. I may stop by your firm to check out office and catch up with you. I think the last time I saw you was when Mr. indicated. Oh, that's completed. Завершено. Next, I'm sending off some paperwork for you to fill out concerning Mr. estate. I want you to think ahead, think over your potential job at a fitness club. We have always got a splendid and you're welcome to come work for our firm as a representative. I've always hoped you might end up here as your job skills fit up well with our firm. There is no rush seriously, but feel free to drop by our offices, to drop off our offices if you like a job. Your job duties would largely consist paperwork and calling off a few clients, so think it up. Обдумай это. Think it over. I'm logged in to my student account, and you are correct about me needing the philosophy class to graduate. I mixed up philosophy with a creative crayon 101, and now I know I can go without the philosophy class. I don't want to end up talking the class again, so I will double
double up with my studies and hope everything works out. Okay, that's completed. Это завершено. One more. Какой-то еще фраза, да. Fill out. I want you to think over your potential job at a fitness club. We have always got along. Here we go. Okay, there would be a lot of mistakes. Я думаю, будет много ошибок. Wrong answers here. 5, 5. Double down. Серьезно? Уменьшить. Sending off. What's wrong? Sending over. Fit up. Fit in. Drop by. Calling up. Okay, that's a hard task for me. Да, вот эта задачка для меня посложнее. Angry and hungry are the only two English words that end in gri. Ага, злой и голодный — единственные английские слова, заканчивающиеся на гри. Okay, let's have that music. Ну давайте-ка возьмем такую музычку. Go sleep, и не отправимся спать. On the bike. No, on the bus, на автобусе. We'll save the energy, and that's okay. Энергию сохраним, и это будет хорошо. Active and passive voice. Активный и пассивный залог. Joyce drives a car. The car is driven by the Joyce. Короче, Joyce управляет машиной. Активный, машина управляема Joyce'ом. Это пассивный залог, да? Okay, let's have here. Давайте-ка пойдем. Correct the way passive voices are written. Your sentiment of gratitude for my opinion is delighted me. Might I make 2 suggestions? Okay. Vegetarians and vegans may be at your party. Steak and lobster get be should be replaced with a vegan entry. The vegan cookbook should provide you with lots of good choices. She's may not be hasn't arrived. Move for an night and summer affair. Breakfast at dinner would be my choice. Okay. My invitation hasn't arrived. That's completed. Your worries are misplaced. The injuries may be caused by both. Have been caused by both the fire and the previous sun tanning mishap. Following the incident, safety precautions. Precautions were put in place, including a battery for chemistry lab smoke detector. Your anxieties should be alleviated by these measures. Expecting. Okay, let's complete the conditional. You are invited to my place this weekend for the best Halloween party this town has ever seen. It goes without saying, costumes are required. I'd already love to see you here. We are going to have much fun. It is expecting to be huge. It is expected to be huge. Doesn't really have been invited. So expect the roof is be blown off. Oh, procrastination. Блин, прокрастинация, реально. Doom scrolling. Like I'm doing fine and they do this. Я типа нормально справляюсь, они решают характеристики обрезать, да. Your concerns about teaching are nothing out of the ordinary. Have fire start in a chemistry class, but the was started. Class, but the culprits have
have been sent away. The safety video might be a good thing on your first day after you introduce yourself. As any good teacher knows, the students' concerns should be promptly addressed by the teacher. By the way, any money that is raised for the last teacher's plastic surgery should be sent to the principal office. Okay, how many errors? Сколько ошибок у нас? Одна. I expected worse. Я на самом деле ожидал худшего. Delights me. Okay, понял. Where is the freaking rebels? Где повстанцы? Bookkeeper is the only English word that has 3 consecutive double letters. Хранитель книг — это на английском единственное слово в английском, где идет сразу 3 подряд двойных буквы. Ну вот 2 О, 2 К, 2 Е. Да? Вот такая вещь. Okay, nothing here. Тут ничего нету. Let's go sleeping. Просто спим. That's all I can do. Это все, что я могу. Просто брать и спать. Item added. Кофе добавил. Okay, let's go with the bus. На автобусе погнали. Would happen something. Что-то произойдет или нет? And where would be the next opponent? Когда у нас будет новый противник? Moods of a verb. Настроение действий или глагола. Other than tense and the aspect verb also indicate mood, the attitude of the speaker. There are 5 moods in English grammar. Indicative mood, imperative mood, interrogative mood, conditional mood, and subjective mood. Короче, индикативные, императивные глаголы, допрашивающие глаголы, условные и какие-то спрягательные, что-то такое. Короче, блин, еще какая-то сложность. Ну и понятно, императивный — это приказ, наверное, это ближе всего к этим самым спряжению. Ну, типа падежам. Вот эта штука. Dolphins are mammals, not fish. Ну, индикативно, что дельфины — это эти самые, как их, млекопитающие, а не рыба. Damon loved the sneakers as soon as he saw them. Дамону понравились сникерсы, как только он их видел. Ну, там сникерсы — это на самом деле кеды. Imperative mood. Bring me the magazine. Go. Иди, принеси и так далее. Подай. Interrogative. Are you coming home tonight? When are you going? Когда ты придешь, приходишь ли ты сюда? Короче, это вопросительный, да. Conditional. Условие. I would like a breakfast set, please. Пожалуйста. Perfect. If they had. Если бы было, то subjunctive. It was she won't cover no step down. Okay. That marks imperative moods. Find them. Imperativeness. And now that you've mixed up the sauce, it's time to cook it. Turn on. Imperative. Это императивные. The heat. Set the heat. Hike. Cook for 12 minutes. Set the heat. Cook. Mind. Да. Freaking doom scrolling. Долбаная это самое. Трата времени. Now that you... Okay, please mind the stove. The sauce will start to bubble as it cooks. Watch it or it could burn. Stir the sauce occasionally. Lower the heat. Continue. Follow. Okay, that's complete. Императивные мы закончили. Это correctly indicative, imperative and interrogative sentence. Исправить все предложения. Do you want to talk? Хочешь поговорить? Learn how to spirit walk today. Spirit walking, our mythology, is a mythology which started
as far back as prehistoric times. It's the ability to enter into the state of consciousness somewhere between sleeping and dreaming. Там, да твою ж мать. Twice, 2 раза произошло, да? My mood is okay. Так у меня настроение отличное. Окей, eat test. Ну давайте-ка съедим вот этот один. Will walk for consciousness. While in this state, it's completely possible to make contact with spirits who call the spirit world home. Who calls? Before you know, if you can talk to old Grandpa Flanagan and get his secret recipe for those BBQ ribs. Calling now. Call now. Звони сейчас. Operators are standing by. Операторы ожидают. One wrong answer. Один неправильный ответ. Who calls? Who call? Кто? Вызывание духов каких-то. Okay, so that's calling some spirits. The first number spelled out that contains an A is 1000. Первое число, которое содержит А, это 1000. What? Что? Ерунда какая-то, бред, короче. Окей, let's sleep. Ну что, спим? Let's go on bus. Погнали на автобусе. We still have candy. У нас все равно есть то самое. Конфетка. So where is the candy? Где у нас конфетка? Now what's here? Что у нас? Review. Ага, повторение. So in the next episode we will fight for the promotion. На следующем эпизоде мы будем уже сражаться за повышение. Till the next episode, live long and prosper. До следующего эпизода живем, процветаем и только так побеждаем.